Unaangalia Jibu TV News, upate majibu ya maisha yako. And we love his heart, we love his vision, we love Tanzania and the Tanzania Assemblies of God. Na tunapenda sana moyo wake, tunapenda maono yake na tunaipenda Tanzania Assemblies of God. And in my appreciation to thank him for hosting us once again, I have a gift for him. Na kama alama ya shukrani zangu katika kumshukuru yeye, nina zawadi ya kumkabidhi. So that he can be a brother. Now you cannot wear that on a Sunday because it's not nice enough. Right? It's not nice enough for a Sunday service. Samahani, hili sio zuri kulivaa kwenye ibada siku ya Jumapili. And no tight jeans with that, no tight pants or short. Na wala usivae jeans au suruali zile zinazobana chini bila socks. Only on your day off can you wear this. Lakini ulivae t-shirt hii siku nayo kwa umepumzika ukiwa nyumbani. Okay. So, at Christian Life Assembly in Pennsylvania, where Pastor Shane Wilson is my pastor, kwa lile kanisa la kule Pennsylvania ambako mchungaji Shane Wilson ni mchungaji wangu, we support about 200 missionaries and 120 nations around the world. Tunawategemeza wamisionari karibu 200 ulimwenguni kote. And our heart and our goal is to invest in good soil. Na sisi moyo wetu ni kupanda kwenye udongo mzuri. There's a lot of good soil around the world. There's many denominations or Assemblies of God churches around the world that are doing incredible things for God. Kuna maeneo mengi duniani ambayo yana udongo mzuri na makanisa mengi ya Assemblies of God duniani ambako watumishi wa Mungu wanafanya kazi nzuri sana. But in my many years of traveling and doing missions work around the world in over 50 nations, lakini katika miaka yangu mingi ya kufanya kazi ya Mungu, karibu miaka 15 ya kuzunguka mataifa mbalimbali ulimwenguni, miaka 50 ya kuzunguka maeneo mbalimbali ulimwenguni, I sincerely have not experienced a nation or a movement like the Tanzanian Assemblies of God. Kwa kusema kweli, sijawahi kuona mahali popote pale kanisa linalofanya kazi kama kanisa la Tanzania Assemblies of God. And that is due to your commitment to prayer, na hiyo ninaamini kwa sababu mmejitoa kikamilifu katika maombi, to evangelism, katika kufanya uinjilisti, to leadership training and development, na katika kufanya mafunzo ya uongozi, pastor training, na mafunzo ya wachungaji, and the incredible vision of not only Dr. Barnabas's vision, but previous to him, the many that have laid the foundation and the groundwork for many years. Maono makubwa ambayo mchungaji Askofu Barnabas kutoka Bali pamoja na waliomtangulia waliweka msingi katika maono hayo. But you are blessed to have one of the greatest spiritual leaders in the world over your movement. Ninyi mmebarikiwa sana kuwa na mmoja kati ya viongozi bora sana katika ulimwengu huu. I know that makes him uncomfortable to hear that. Na ninajua yeye hajisikii vizuri kusifiwa hivyo. And that's exactly why he's such a great leader. Na hiyo ndio sababu yeye ni kiongozi bora sana, asiyependa sifa. Because amen, he knows it's not through any of his own strength or abilities or vision, but it's only by the Spirit of God, says the Lord. Kwa sababu anajua kwamba sio kwa nguvu zake mwenyewe wala kwa uwezo wake, bali ni kwa Roho wa Bwana anayetenda kazi yake kama Bwana anavyosema. And there are many churches and denominations and movements around the world that are working by addition, simple mathematics. Kuna makanisa mengi sana ambayo yanafanya kazi kwa ile namna rahisi tu ya kujumlisha kimahesabu. But what has made the difference here is the vision and commitment to an exponential growth, exponential development of leaders, not just addition. Lakini kilicholeta tofauti hapa, tofauti na makanisa mengine, ni kwamba katika kanisa la Tanzania Assembly of God, maono yake ni maongezeko, sio kujumlisha tu, lakini ni kuongezeka. But it has to start somewhere, right? Lakini hata hivyo ni lazima ianzie mahali. Zechariah 4 says, don't despise small beginnings. Zakaria sura ya 4 anasema usiudharau ule mwanzo mdogo. For the Lord rejoices to see the work begin. Kwa sababu Bwana anafurahia kazi inapoanza. And many of you were at a place of small beginnings at one time. Na ninyi wengi mlioko hapa mlikuwa na mwanzo mdogo wakati fulani huko nyuma. And we're not talking about numbers specifically, we're talking about
the small beginnings of a ministry starting in a town or a village. Na hapa sizungumzi habari za namba, lakini nazungumza ile hali ya mwanzo mdogo kule ulikoanza kijijini. And some would maybe look at the ministry you have even now and see it as small. Na baadhi yenu ukiangalia huduma mlizonazo na kuona kama ni huduma ndogo, but cannot see the exponential effect that you have had over the years of training people who have felt called to ministry, who have gone to pastor other churches, and it is exponential, the seed that you have planted. Na naweza msione kwamba kupitia huduma zenu mnazoziona kama ndogo, wako watu waliozaliwa ambao wao wamekwenda kupanda makanisa na kazi imeongezeka kabisa kwa sababu yenu nyinyi. There was a man named Edward Kimball. Kulikuwa na mtu kule Edward Kimball. He felt called to ministry later in his life. Baadaye katika maisha yake alijisikia kwamba ameitwa kwenye huduma. He had a family and children and he didn't feel like he could leave all of that and go pastor a church. Alikuwa na familia na watoto na hakudhani kama angeweza kuacha ili akafanye huduma kanisani. So he began teaching Sunday school. Kwa hiyo akaanza kufundisha shule ya Jumapili. He often felt like how he was carrying out his calling was not profound. Na alijisikia kama jinsi anavyofanya huduma yake haikuwa namna inayofaa, namna iliyo bora. But he was faithful week in and week out, and he loved teaching the teenage boys. Lakini hata hivyo alikuwa mwaminifu, kila wakati alikuwa anafundisha na alikuwa anawafundisha wale vijana chipukizi. There was one young man that he saw a lot of potential in, but that he was kind of on the fringes and not really deeply committed. Kulikuwa na mmoja ambaye aliona kama ana uwezo, japokuwa hapo mwanzoni ni kama vile alikuwa hajajitoa kikamilifu. So this Sunday school teacher went to where this young man worked in a shoe store. Kwa hiyo huyu mwalimu wa shule ya wanafunzi akaenda kwa huyo kijana ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye duka la viatu. And he would go visit this young man Dwight, and he would buy shoes that he didn't even want to buy, just so he would have an opportunity to connect with this young man Dwight. Na ilimlazimu kwenda kwenye duka analouza viatu kijana huyu. Sio kwamba alikuwa anahitaji viatu, lakini alikuwa anahitaji nafasi ya kuzungumza naye ili aweze kumpata kijana huyu. Through this relationship with Edward Kimball, this young man Dwight developed a deeper relationship with the Lord and felt a call into ministry. Na kupitia mahusiano haya, huyu akasikia yule kijana akasikia kuitwa katika utumishi. He grew up to become the great evangelist that you might have heard of, D.L. Moody. Na baadaye aliibukia na kuwa mhubiri mkubwa sana. Inawezekana baadhi yenu mmewahi kumsikia mhubiri huyu anaitwa Who reached hundreds of D.L. Moody. Dwight Moody. D.L. Moody. He reached hundreds and thousands of people for Christ. Na yeye amewafikia watu wengi sana na kuwaleta kwa Kristo. Many of those people that came to know Christ under D.L. Moody's ministry are not known. Na watu wengi sana ambao walifanya kazi chini yake hawajulikani. But there was a chain reaction of ministry callings that came through D.L. Moody's calling. Lakini kulikuwa na uamsho wa wito uliotokea katika huduma ya huyu D.L. White. Men who felt called to be evangelists like Billy Sunday and Wilbur Chapman, who you may never heard of. Watu ambao waliitwa kwa ajili ya kuwa wainjilisti wa majina hayo aliyoyataja. Under Wilbur Chapman's ministry, there was a young man named Mordecai Ham. Na kulikuwa na kijana huyu anaitwa Mordecai Ham wa kutoka kwenye huduma. Mordecai Ham. He was saved under the ministry of Wilbur Chapman. Ambaye yeye aliokoka katika huduma ya Robert Sherman. Once again, who we've never heard of. Na inawezekana wengi hamjawahi hata kuwasikia hawa. Mordecai Ham had gotten frustrated in ministry and discouraged because no one was getting saved in his services. Na huyu alifika mahali akakata tamaa kwa sababu katika huduma yake watu walikuwa hawaokoki. He was praying, he was being faithful, he was doing everything he had always done that he felt God had called him to do, but he went several months with no commitments to Christ. Alikuwa anaomba, alikuwa anafanya kila kitu ambacho alikuwa anajua Mungu anamwelekeza kukifanya, lakini alienda miezi mingi na wala hakuna mtu aliyekuwa anaokoka. So he was about to quit. Kwa hiyo sasa alikuwa anakaribia kuacha kazi ya kuhubiri. And he told God, I am doing one more weekend of evangelistic meetings, and if no one is saved in those meetings, I will take it that you have lifted your call from my life. Na alimwambia Mungu kwamba Mungu, nina wiki moja tu ya kuhudumu, na kama katika wiki hiyo moja sitaona mtu yeyote ameokoka, basi nitachukulia kwamba wewe umeondoa ule wito wangu wa injilisti na nitaacha. So he had a Friday night meeting, a Saturday night meeting, a Sunday morning meeting, no one saved. Kwa hiyo alikuwa na mkutano siku ya Jumamosi, Jumapili na Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na bado hakuna mtu aliyeokoka. In the Sunday night service though, lakini siku ya Jumapili jioni, one young man came to the front. Kijana mmoja akaja mbele. He was shy, alikuwa na aibu,
He had known Christ, alikuwa amemfahamu Kristo, but had walked away. And that night, he sealed his commitment to Jesus and felt called into ministry. Alikuwa anamjua Kristo lakini alirudi nyuma, lakini siku hiyo alijisikia kwamba Mungu hili nini kingetokea. Would we have ever heard of Billy Graham? Je, kweli tungeweza kumfahamu huyu mtu tunayemfahamu leo kama Billy Graham? Who it has been said 2 billion people heard the gospel message through television, radio, or live crusades through Billy Graham's ministry. Ambaye kupitia kwa huyu Billy Graham, watu zaidi ya bilioni mbili wamesikia injili kupitia huduma yake kwa njia ya mikutano, njia ya television na njia nyingine za mitandao. So, just a simple word of encouragement. Don't despise small beginnings. Hili ni neno dogo tu la kukutia moyo. Usidharau mwanzo wako mdogo. Don't be discouraged. Continue on with what you know God has called you to do. Usikate tamaa, endelea katika kila ambacho unajua Mungu amekuitia kukifanya. The exponential effect and result of your ministry may never be known in your lifetime. Inawezekana yale maongezeko yanayotokana na huduma yako inawezekana wewe mwenyewe usiyaone. But that's not why we do it. We don't do it to see the results. Na sisi hatufanyi au hatutimizi wito wetu ili tuone matokeo yetu sisi wenyewe. We do it because there's a lost and dying world and there's a command, a commission on our life to go reach the lost. Lakini tunafanya kwa sababu kuna watu waliopotea kwenye dhambi na sisi tumepewa agizo la kuwafikia watu hao. We do it because we love the Lord our God with a deep passion and we don't want to see anyone miss heaven. Tunafanya hivi kwa sababu tuna shauku kubwa ya kumpenda Bwana wetu na kupenda wale watu wanaowapenda wenye dhambi, kwa sababu hatutaki yeyote akose kwenda mbinguni. So we are honored to partner with you, the Tanzanian Assemblies of God. Kwa hiyo tunajisikia heshima kubwa sana kushirikiana nanyi Tanzania Assemblies of God. To do anything we can to see the gospel reached, to see more ministers trained. Ili kufanya kila tunaloweza ili kuona injili imefika maeneo yote ya Tanzania na kuona kwamba wainjilisti nao wamefika maeneo mbalimbali. And we can't wait to hear testimonies one day of the ministers that come through Southeastern Bible College, just like Central Bible College is doing now, and what God will do. Na tunajisikia shauku, hatuwezi kungojea kuona wale watu watakaozaliwa na chuo kile cha Semco kama vile ambavyo watu wanatoka hapa Central Bible College. Amen. I want to send you greetings from our pastor, Shane Wilson. Ninawaleta salamu kutoka kwa mchungaji wetu Shane Wilson. I've been here 5 times, as Pastor Barnabas said, and my heart is captured by your church and by your country. Mimi nimekuja hapa zaidi ya mara 5 kama askofu kutoka mbali alivyosema, na kwa kusema kweli moyo wangu umekamatwa na kanisa lenu la TAG na nchi ya Tanzania. And now that Pastor Shane has been here a couple of times, he is hooked and he will be back. Na mchungaji Shane naye pia moyo wake umekamatwa hapa na kwa hivyo vile atarejea tena na tena. One last thing I want to thank and introduce my video partner, Shane Miller. Jambo la mwisho ninataka kumtambulisha huyu mchukua picha ambaye nimeambatana naye, anaitwa Shane Miller, who is from our church in Pennsylvania and took a week off of work to come use his gifts for the kingdom. Ambaye yeye naye ni mshirika wa kanisa letu kule Pennsylvania na amechukua likizo ya wiki moja kwa ajili ya kuja kushirikiana kufanya kazi hii hapa Tanzania. And to help us capture footage that our church will utilize to raise funds, as well as Priority One and Jeff Garrett, and who knows what God will do, but we just want to be faithful in the little things. Na yeye atatusaidia kuchukua picha mbalimbali zitakazosaidia kupeleka kule kwenye harambee ya kuchangisha fedha, na hatujui Mungu atafanya nini. Inawezekana Mungu atafanya makubwa zaidi kupitia picha hizi zitakazopigwa. So thank you once again for being such gracious hosts. God bless you. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa ukarimu wenu na asante sana. Sasa nashukuru sana kwa t-shirt na tunashukuru sana kwa moyo wa ushirika na tunashukuru Mungu kwa ujio wenu. Sasa idara ya watu